গুড মর্নিং। আমরা আজ সিম্পল ইন্টারেস্টের সেকেন্ড পার্ট দিয়ে স্টার্ট করব। সেকেন্ড পার্টে প্রথম প্যাটার্ন কনসেপ্ট অফ টাইমস দিয়ে আমরা শুরু করছি। A sum doubles its in 6 years at simple interest. একটা টাকা আমরা ব্যাংকে রেখেছি, সেটা 6 বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে। সিম্পল ইন্টারেস্ট মানে সরল সুদের হারে। In how many years will the sum become 10 times the original sum? কত বছরে সেই টাকাটা আসল টাকার 10 গুণ হবে। তাহলে আমরা জানি এসআই amount equal to SI plus P. So একটা সাম যদি ডবলস হয় তাহলে এসআই কত হচ্ছে x in 6 years, তাহলে x equal to p হচ্ছে x, আর জানি না, টাইম হচ্ছে 6 by 100. So R equal to 50 by 3%. In how many years will the sum become 10 times the original sum? Will the sum becomes 10 times the original sum? তাহলে 10 times হবে প্রিন্সিপাল x, তাহলে SI হচ্ছে 9x. So 9x equal to x into R হচ্ছে 50 by 3 into t. তাহলে x কেটে দিলাম, 50 দিয়ে কাটলে 2, তাহলে t equal to 54 years. কি করলাম আমরা? প্রথমে হচ্ছে অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু p প্লাস এসআই, অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু p প্লাস এসআই। তাহলে এই যে p প্লাস এসআই রয়েছে, তাহলে p প্লাস এসআই তে আমরা কি ধরেছি? অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু 2x, এসআই প্লাস প্রিন্সিপালের জায়গায় আমরা x ধরেছি, তাহলে এসআই ইকুয়াল টু x, তাহলে x ইকুয়াল টু x ইন্টু আর ইন্টু 6 বাই 100, আর ইকুয়াল টু 50 বাই 3%. অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু p প্লাস এসআই, 10x ইকুয়াল টু x প্লাস এসআই। ঠিক আছে, তাহলে এসআই ইকুয়াল টু 9x, তাহলে এসআই যদি 9x হয়, এখানে আমরা 9x পুট করে দিলাম, আর প্রিন্সিপালের জায়গায় অ্যাজ ইট ইজ আমরা x পুট করলাম, তাহলে 9x ইকুয়াল টু x ইন্টু 50 বাই 3 ইন্টু t বাই 100, এখান থেকে আমরা t পেলাম 54 years. সো অপশন নম্বর 2, অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, a sum at simple interest becomes 2 times in 8 years at a certain rate of interest per annum. At a certain rate of interest per annum. The time in which the same sum will be 4 times at the same rate of interest at simple interest is. তাহলে again amount equal to p plus SI, 2 times বলেছে, eight years at a certain rate of interest. Are equal to 25 by 2. Same will be 4 times. So 4 times হতে গেলে
তাহলে টি ইকুয়াল টু আমাদের এলো 24 ইয়ার্স। কত এলো? 24 ইয়ার্স। বুঝে গেল? আমরা প্রথমে কি করলাম, যে বলেছে সাম অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট বিকামস টু টাইমস ইন 8 ইয়ার্স। তাহলে 8 বছরে যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে 4 গুণ কত বছরে হবে? তাহলে 8 বছরে দ্বিগুণ বলেছে মানে আমার প্রিন্সিপাল, আমি যদি অ্যামাউন্টকে 2x ধরি তাহলে প্রিন্সিপাল x, তাহলে r ইকুয়াল টু 25/2%। ঠিক আছে, এখানে t ইকুয়াল টু 24 ইয়ার্স। A certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. How many years does it become double of itself in same rate of simple interest? 3 times again same. R equal to 10%. Okay. এবার বলছে কি how many does it become double? এগুলো দেখাবারই প্রয়োজন হবে না, এগুলো আমি দেখাচ্ছি তোমাদের বেসিকটা যাতে যাদের প্রবলেম আছে তারা যাতে ক্লিয়ার করে নিতে পারো কিভাবে বসালাম। এটা ডাইরেক্ট 2 লাইনে হবে। ঠিক আছে, এস ইকুয়াল টু পি আর টি বাই 100, এইটাকে আবার ওখানে করে দেবো। ওকে, t equal to 10 years. A certain sum of money become 4 times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become 10 times of itself? 4 times মানে এটা যদি 4 হয়, এটা যদি x হয়, তাহলে SI 3 টাইমস হবে। সবসময় মাথায় রাখতে হবে অ্যামাউন্ট যত টাইম বলবে তার একটা কম টাইম SI হবে। মিনস অ্যামাউন্ট যদি 4 টাইমস বলে তাহলে SI হবে 3 টাইমস, অ্যামাউন্ট যদি 5 টাইমস বলে তাহলে SI হবে 4 টাইমস। আমি জাস্ট ভেঙে দেখাচ্ছি, এটা করার প্রয়োজন হবে না যখন তোমরা প্র্যাকটিসটা ভালো করে ফেলবে বা গ্রিপটা হয়ে যাবে এই চ্যাপ্টারটার উপর। ঠিক আছে, টেন টাইমস বলেছে, তাহলে 10 টাইমস হলে আমি একটু আগে কি বললাম, অ্যামাউন্ট যদি 10x হয়, প্রিন্সিপাল যদি x হয়, তাহলে SI হবে 9x। তো 9x ইকুয়াল টু x ইন্টু 25 ইন্টু t বাই 100 equal to 36 years. Okay, option D, same procedure চলছে। What is that rate of simple interest at which a sum of money becomes 3 times of itself in 36 years? তাহলে sum of money 3 times of itself মানে 3 times of itself means তাহলে SI হবে 2 times, 2x equal to x into r into 36 by 100, x কাটো 218,
r equal to 5.55%, r equal to 5.55%. Option number C. Next, a certain sum of money becomes 7 times of itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years. How much time will it become? 18 times. 7 times r হচ্ছে 300/7, 18 times. So 17x equal to x into r into t, right? X cancel, 0 0 to cancel, 17 into 7, 119/3, 119/3। দেখো আমাদের বলেছে নিয়ারেস্ট রাউন্ড অফ ফিগারে কি করলাম, প্রথমে বলেছে সার্টেন সাম অফ মানি বিকাম 7 টাইপস অফ ইটসেলফ when invested at a certain rate of simple interest। 7 টাইমস মানে অ্যামাউন্ট যদি 7 টাইমস হয়, প্রিন্সিপাল যদি x হয়, তাহলে SI will be equal to 6x। SI হচ্ছে 6x। তাহলে এখানে রেট অফ ইন্টারেস্ট কি হচ্ছে, এটাকে পুট করে আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট পেয়েছি 300/7%। ওকে, এবারে যখন আমরা এখানে পুট করেছি 18 টাইমস বলেছি, 18 টাইমস মিন্স অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু 18x। তাহলে অ্যামাউন্ট যদি 18x হয়, প্রিন্সিপাল x আর SI হচ্ছে 17x। তো 17x ইকুয়াল টু x ইন্টু 300 ইন্টু t বাই 100 ইন্টু 7, তাহলে 119/3। তাহলে 119/3, দেখো আমরা যদি 3 দিয়ে 120 থাকতো তাহলে 40 হতো, তাহলে 40 থেকে একটু 0.23 বা 0.30 কম থাকবে, এরকম আমাদের অ্যান্সার হবে। এখানে দেখো চারটে অপশন রয়েছে, চারটে অপশনে 27.33 হবে না, 42 হবে না, 35 হবে না, ওয়ান অ্যান্ড অনলি 39.67, অপশন বি, রাইট? অপশন বি হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশ্চেন। A sum of money becomes 5 times of its original value, 5 times of its original value in 15 years when invested at a certain simple interest, if the sum was invested twice the time at the same rate of interest, what would be the final amount? তাহলে কি বলছে, একটা নির্দিষ্ট টাকা সরল সুদে হারে বিনিয়োগ করলে 15 বছরে, 15 বছরে কি হচ্ছে না, একটি অর্থ তার মূল মূল্যের 5 গুণ হচ্ছে, মানে 5 টাইমস হচ্ছে, মূল মূল্যের 5 টাইমস হচ্ছে। এবারে ওই টাকাটাই যদি একই সুদের হারে দ্বিগুণ বিনিয়োগ করা হলে তার চূড়ান্ত পরিমাণ কত হবে? ঠিক আছে, তার চূড়ান্ত পরিমাণ কত হবে? তোমাকে দেখতে হবে যে প্রথমে টাকাটা কত রাখছি। তাহলে আমরা ধরে নিই এখানে sum of money becomes 5 times of its original value in 15 years। যা অরিজিনাল ভ্যালু ছিল তার 5 টাইমস হয়ে যাচ্ছে, মানে ধরো তাহলে SI হয়ে যাবে 4x, এটা যদি 1x, এটা যদি 5 হয়ে যায়, তাহলে SI হবে 4x,
তাহলে 4x ইকুয়াল টু এক্স ইন্টু আর ইন্টু 15/100, ঠিক আছে। আর হচ্ছে 80/3। এবার বলছি if the sum was invested twice the time at the same rate of interest, what would be the final amount? Twice the time, if the sum was invested twice the time, মানে টাইম তোমার কত ছিল, 15 years ছিল, সেই একই টাকা twice the time মানে 15 years টা 30 years হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে যদি 15 years টা 30 years হয় তাহলে কত হবে, what would be the final amount? তাহলে এখানে যদি 4x, আচ্ছা twice, তাহলে 8 টাইমস হচ্ছে, তাহলে কি হবে, the money becomes 8 times its original, the money becomes 8 times its original, বুঝা গেল। আমরা প্রথমে কি দেখেছিলাম যে 4 টাইমস হচ্ছে, 4 টাইমস হওয়ার পরে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট কি বেরিয়েছিল, 80/3%। আমার এখানে বলছে ওটা আমার সেভ রেখে ওখানে যদি ডবল হয় কি না, টাইমটা ডবল বলেছে আর মানি সেম থাকবে, প্রিন্সিপাল সেম থাকবে, সাম, তাহলে এই সাইডে আমাদের কি বেরোচ্ছে, 8 টাইমস বেরোচ্ছে, এখানে 4 টাইমস, 8 টাইমস হচ্ছে 8 টাইমস অফ দ্য অরিজিনাল অ্যামাউন্ট, তাহলে মানি বিকামস 8 টাইমস। ওকে, তাহলে অপশন ডি। Next, if a sum of money at a certain rate of interest, if a sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 years, and a different rate of simple interest per year becomes 3 times in 12 years. The difference in two rates of simple interest per year is, okay. If a sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 years, তাহলে কি হচ্ছে, sum of money double হচ্ছে 5 years, তাহলে এটা 2x, এটা x, এটা si, তাহলে si হচ্ছে x equal to x into r into 500, তাহলে r হয়ে যাচ্ছে এখানে 20%, ঠিক আছে। and a different rate of simple interest per year becomes 3 times in 12 years. Different rate of simple interest per year becomes 3 times in 12 years. 3 times হচ্ছে মানে 3x equal to x plus si, si হচ্ছে 2x, 2x equal to x r into t. (50/3) ওকে, তো আর কত হচ্ছে ডিফারেন্স দেখো, এটাকে r1 আর এটাকে r2 দিয়ে দাও, r1 minus r2, 20 minus 50, (10/3%)
Okay, 10/3% means 3 whole 1/3%. 10/3% means 3 whole 1/3%. Option C. Okay, next. After certain time, ratio of principal and amount is 5:6. Ratio of principal and amount is 5:6. And after 8 years, the ratio become 1:2. ঠিক আছে, তাহলে কি বলছে, প্রিন্সিপাল মানে আসল এবং অ্যামাউন্টের অনুপাত হচ্ছে 5:6। 8 বছর পরে তাদের অনুপাত হচ্ছে 1:2। তাহলে ফাইন্ড রেট অফ ইন্টারেস্ট। ওকে, তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট বার করতে হবে। তবে কি হবে, প্রথমে আমাদের কি বলে দেওয়া আছে যে 5:6, আমরা কি লিখবো, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু 5:6। ওকে, তাহলে প্রিন্সিপাল ইকুয়াল করতে হবে আমাকে, এখানে কি আছে 1:2 আছে, রাইট? প্রথমটা আছে 5:6, পরেরটা কি আছে 1:2 আছে। তাহলে প্রিন্সিপাল যদি ইকুয়াল করতে হয় তাহলে আমাকে সেকেন্ড ইকুয়েশনটাকে আমি 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমার হয়ে যাবে নাকি? আমাকে যদি প্রিন্সিপাল ইকুয়াল করতে হয় তাহলে আমাকে ওটা দিয়ে ইকুয়াল করলে কি হয়ে যাচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে 5:10। তাহলে প্রিন্সিপাল সেম হয়ে গেল, অ্যামাউন্ট কত, ওটায় 6 ছিল, এটায় 10 ছিল। তাহলে প্রথম প্রিন্সিপালটা হচ্ছে 5:6, সেকেন্ডটা হচ্ছে 5:10, রাইট? তাহলে ডিফারেন্স ইন অ্যামাউন্ট, কত হচ্ছে 10 - 6 = 4। ঠিক আছে, 10 - 6 = 4, সেটা কত বছরে হচ্ছে 8 ইয়ার্সে। 8 ইয়ার্সে কি হচ্ছে 4 টাকা সুদ পাচ্ছে, তাহলে 1 বছরে কত পাবে 50 পয়সা। 8 ইয়ার্সে যদি আমার 4 টাকা আমার ইন্টারেস্ট ডিফারেন্স ইন অ্যামাউন্ট হয়, তাহলে 1 ইয়ারে কত হবে, ঠিক আছে? এবারে আমি এটাকে ফর্মুলা ফেলে দেবো, SI = PRT/100। SI কত, প্রিন্সিপাল দিয়ে দিয়েছে, তোমার রেট অফ ইন্টারেস্ট চেয়েছে, তাহলে এখানে হয়ে যাবে তোমার টাইম, রেট অফ ইন্টারেস্ট চেয়েছে, পি আর টি গিভেন রয়েছে, প্রিন্সিপাল কত, প্রিন্সিপাল রয়েছে 5, প্রিন্সিপাল 1 ইয়ারে তোমার প্রিন্সিপাল আসছে 0.50 বা 1/2 লেখো, আর রিকোয়ার্ড ইন্টু 100, টি কত, টি হচ্ছে 8 ইয়ার্স। ওকে, টি 1 ইয়ার, হাফ নিয়েছি এখন টি 1 ইয়ার লেখা যাবে, হাফ নিয়েছি এখন টি 1 ইয়ার লেখা যাবে। এসআই কত হবে, তাহলে আর ইকুয়াল টু এসআই ইন্টু 100 বাই পি ইন্টু টি। ঠিক আছে, এসআই ইন্টু 100, তাহলে 1 বছরে যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে হাফ ইন্টু 100 বাই পি ইন্টু টি। পি কত, পি হচ্ছে 5 ইন্টু টি হচ্ছে 1, এটার প্রয়োজন নেই। তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হচ্ছে 10%, আর ইকুয়াল টু কত হচ্ছে 10%। কিভাবে করলাম দেখো, প্রথমটা প্রিন্সিপাল বলেছে আমার 5:6, সেকেন্ডটা প্রিন্সিপাল বলেছে, প্রিন্সিপাল ইস টু অ্যামাউন্ট বলেছে 1:2। তাহলে এখানে আমার প্রিন্সিপালটাকে ইকুয়াল করতে হবে। প্রিন্সিপাল ইকুয়াল করার জন্য কি করব, এই 1:2 কে আমি 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি, তাহলে প্রিন্সিপাল হয়ে গেল 5:10, প্রিন্সিপাল ইস টু অ্যামাউন্ট হয়ে গেল 5:10।
তাহলে প্রিন্সিপাল এখানে 5 ছিল, এখানেও আমার 5 পেয়ে গেছি। তাহলে ডিফারেন্সটা কিসের আছে? অ্যামাউন্ট হচ্ছে এখানে 6 আর এখানে হচ্ছে 10। ঠিক আছে, তাহলে অ্যামাউন্টের ডিফারেন্সটা এটাই হচ্ছে আমি বেড়েছে, অ্যামাউন্টটা বাড়ছে মানে কি আমার ইন্টারেস্টটা বাড়ছে, প্রিন্সিপাল তো কনস্ট্যান্ট থাকবে। তাহলে ডিফারেন্স ইন অ্যামাউন্ট কত হচ্ছে? 10 - 6 = 4। তাহলে 4 টাকা বেড়েছে কত বছরে? 8 বছর। তাহলে 1 বছরে বাড়বে হাফ। ওকে, 4/8। তাহলে এই হাফটা কি? হাফ ইজ এসআই, এটা বেড়েছে। আর 5টা কি? 5টা আমার কনস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, আর টাইম আমার 1 ইয়ার হবে, কেন আমি 1 ইয়ারে নিয়েছি 4/8 বা হাফ। আমি যদি 4 নিই তাহলে 8 ইয়ার্স নিতে পারবো টাইম। তাহলে R = SI × 100/P × T। এখানে আমার ভ্যালু আসছে 10%। অপশন বি। After certain time, ratio of principal and amount is 5:6. After 6 years, their ratio become 2:3. Again, same. ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল ইজ টু অ্যামাউন্ট হচ্ছে 5:6, 2:3। ওকে, প্রিন্সিপাল সেম করবো, একে 2 দিয়ে একে 5 দিয়ে গুণ করো, তাহলে কত হচ্ছে? 10:12, 10:15। তাহলে প্রিন্সিপাল সেম হয়ে গেল। তাহলে অ্যামাউন্ট, ডিফারেন্স ইন অ্যামাউন্ট কত হচ্ছে? 15 - 12, তাহলে কত হচ্ছে? 3। তাহলে 6 ইয়ার্সে যদি 3 রুপিস হয়, তাহলে 1 ইয়ারে কত হচ্ছে? 3/6 = 1/2। এগেইন সেম, R = 100 × SI/P × T। 100 × SI হচ্ছে হাফ, P কত? P হচ্ছে 10, আর T কত? T হচ্ছে 1 ইয়ার। কারণ আমি 1 ইয়ার এখানে ক্যালকুলেশন করছি, এই 1 ইয়ার নেব। 0 0 2 দিয়ে কাটলে 5। তাহলে R = 5%। R = 5%। ওকে, সেম প্রসিডিওর, যে আমরা প্রিন্সিপালটাকে সেম করে নিলাম, প্রিন্সিপালটা যে ইকুয়াল হয়ে গেল, আমরা পেয়ে গেলাম অ্যামাউন্ট। অ্যামাউন্টটা পেয়ে যাওয়ার পর আমরা কি করলাম? যে 6 ইয়ার্স = যে 3 ইয়ার্স হয়, 1 ইয়ার হচ্ছে 3/6 বা 1/2 রুপিস। ঠিক আছে, তাহলে R = 5%। নেক্সট, after certain time, ratio of principal and amount is 4:5. After 3 years, their ratio becomes 5:7. Their ratio becomes 5:7. Find rate of interest. ঠিক আছে, rate of interest আমার বার করতে হবে। Again same, principal is to amount হচ্ছে 4:5, আর এখানে P/A হচ্ছে সেকেন্ডটার 5:7। তাহলে এটাকে 5 দিয়ে আর এটাকে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। 20:25, 20:28। তাহলে প্রিন্সিপাল সেম হয়ে গেল। ডিফারেন্স অফ কত? অ্যামাউন্ট কত আসছে? 3 রুপিস। ইন কত? ইন 3 ইয়ার্স। তাহলে 1 ইয়ার্সে কত? 3/3 = 1. So R = 100 × SI P × T, 100 × 1। P কত? P হচ্ছে 20 আর T হচ্ছে 1 ইয়ার। ঠিক আছে, তাহলে কত হচ্ছে? R = 5%। অপশন A, R = 5%। নেক্সট কোশ্চেনে যাই আমরা। if the ratio of
principal and amount, if the ratio of principal and amount in current year at simple interest is 9:17, and after 27.5 more years the ratio will become 15:43. okay, তাহলে প্রিন্সিপাল আর অ্যামাউন্ট হচ্ছে 9:17 আর এখানে P/E হচ্ছে 15:43। 9 আর 15 এলসিএম করলে আমরা কি পাই 45, তাহলে ইন্টু 5 করি, 45:85, এটা ইন্টু 3 করব, 45:129। প্রিন্সিপাল আমার সেম হয়ে গেল। প্রিন্সিপাল সেম হয়ে গেলে আমার কি হবে, অ্যামাউন্টের ডিফারেন্স কত, $44, তাহলে 44 in 27.5 years। ওকে, তাহলে 1 years এ কত হবে, 44 into 10 by 275, 52 8/5, 1 year হচ্ছে 8/5। তো R equal to 100 into SI by P into T। SI কত এসছে 8/5, P কত, প্রিন্সিপাল হচ্ছে 45, টাইম কত, টাইম হচ্ছে 1 years, 520, 549, তাহলে 32/9। R equal to 32/9। okay, option A, P whole 5/9%। সেম অঙ্ক আমরা কি করলাম না শুধু চেঞ্জ করলাম, শুধু চেঞ্জটা কিছুই না, চেঞ্জটা হচ্ছে শুধুমাত্র যে আমাদেরকে এখানে 27.5 ইয়ার্স বলেছে, আমাদের ক্যালকুলেশনটা একটু করতে হয়েছে, এছাড়া কোনো চেঞ্জ নেই, সেম প্রসিডিওর, সেম প্যাটার্ন। আমরা ডিফারেন্সটা এখানে করলাম, ডিফারেন্স অফ অ্যামাউন্ট ইজ 44, আর 27.5 ইয়ার্স যদি 44 হয় তাহলে 1 ইয়ার্সে কত হচ্ছে, এগেন R ইকুয়াল টু 100 ইন্টু SI বাই P ইন্টু T, তাহলে 100 ইন্টু SI হচ্ছে আমার 8/5 আর P ইন্টু T, তাহলে R আমি বসিয়ে দিলাম 3 হল 5/9%, তাহলে অপশন A। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, a person invests a certain sum of money at a certain rate of interest for 4 years। কালকেরটা 11টা রাখলে খুব ভালো। A person invests a certain sum of money at a certain rate of interest for 4 years. If the rate of interest was 5% less, then he got rupees 400 less। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি দেখছি, রুপিস রেট অফ ইন্টারেস্ট যদি 5% লেস হয় তাহলে সে 400 টাকা কম পাবে। ঠিক আছে, কি হবে, একটা টাকা আমি ব্যাংকে রেখেছি একটা যে কোনো সুদের হারে, সেটা কি বলছে 4 বছরের জন্য রেখেছি। ঠিক আছে, রেট অফ ইন্টারেস্টটা ডিফার করবে, তাহলে SI ইকুয়াল টু P ইন্টু R ইন্টু T বাই 100। ওকে, so P into এইটা একটা SI, আর একটা হচ্ছে P ইন্টু R-5 ইন্টু T বাই 100। ওকে, এটা SI 2, এটা 1। ওকে, পার্সন ইনভেস্ট মানে
তাহলে যদি 100 হয়ে যায় 4PR minus 4PR plus 20P equal to 400. Okay, so P equal to 2000. দেখো আমরা কি করলাম, SI PRT by 100 এটা আমরা জানি, আমরা P টাকে P রেখেছি, R টাকে R ই রেখেছি, আর T টাকে 4 ইয়ার্স বলেছে, 4 ইয়ার্স নিচে একটা ইকুয়েশনে। এইবার SI2 বলে একটা নাম দিয়ে সেটা আমরা R টাকে R-5 নিয়েছি, তো P into R-5 into 4 by 100, দুটোর বিয়োগফল সমান সমান 400। ঠিক আছে, তাহলে দুটোর বিয়োগফল যদি 400 হয় তাহলে 4PR মাইনাস এখানে P into 4 into R-5 into T আমার সেম থাকবে বাই 100 ইকুয়াল টু হচ্ছে 400, তাহলে P ইকুয়াল টু হবে 2000। Next question. A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given at 7% higher rate, it would have fetched 1512 more. Again, so P into R at given at 7% more, তাহলে এখানে R টা আর রইল 6 years বলেছে, ওকে, minus 7% higher rate, so R plus 7 ওকে, ইকুয়াল টু এটা আইদার এইটাকে মাইনাস করতে হবে নাহলে এটাকে আগে রাখতে, যে কোনো একটা। ঠিক আছে, কারণ এটা উড হ্যাভ ফেসড 1512 মোর বলেছে, আর নাহলে এটাকে আগে রাখতে পারো, ও ঘুরিয়ে এরম লিখতে পারো। এটাও লেখা যায়, তাহলে এলসিএম হচ্ছে 100, তো 6PR প্লাস 42P মাইনাস 6PR ইকুয়াল টু 1512। ওকে, 42P, ওকে, 42 দিয়ে আমি ডাইরেক্ট 1512 যাবে কি দেখি, 42 3 যা 126, 126 হলে পড়ে থাকছে কত 25, 252 হলে কত দিয়ে যাবে, আর লাস্ট ডিজিট 2 আর আমাদের রয়েছে 42, তাহলে 6 দিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে 42 কে আমরা যদি 42P by 100 equal to 1512 ডাইরেক্ট কাটবো, 42 3 is 126, 25, 252, 6, so P equal to 3600, option B, P equal to 3600, option B। ঠিক আছে, নেক্সট, an amount of P was put at a certain rate for 4 years. If it had been put at 6% higher rate for the same period, it would have faced ₹600 more interest. What would be the value of 2.5P? বলছে একটা নির্দিষ্ট রেট অফ ইন্টারেস্টে অ্যামাউন্ট পি, ঠিক আছে, 4 ইয়ার্সের জন্য রাখা হয়েছে, an amount of P. If it had been put at 6% higher rate for the same period, it would have faced 600 more interest. ঠিক আছে, সেম পিরিয়ডের জন্য যদি রাখি তাহলে 4 ইয়ার্সের জন্যই রাখছি, তাহলে it had faced ₹600 more,
তাহলে p into r plus 6 into 4 minus p into r into 4 by 100 equal to 600. So 4pr plus 24p minus 4pr by 100 equal to 600. So 24p by 100 equal to 600. P equal to 2500. P equal to 2500. Okay. Next question is if the annual rate of simple interest increase from 11% to 17.5%, a person's yearly income increases by 1071.20. The principal amount invested is কি বলছে একটা অ্যানুয়াল রেট অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট যদি বার্ষিক সুদের হার 11% থেকে বেড়ে 17.5% হয় তাহলে একজন ব্যক্তির বার্ষিক মানে আয় বা উপার্জন 1071.20 বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে মূলধনে বিনিয়োগকৃত পরিমাণ কত, মানে আমি কত টাকা রেখেছিলাম। তাহলে 6.5% বেড়েছে, 17.5 minus 11%, তাহলে 6.5% বেড়েছে, তার জন্য বেড়েছে 1071.20 টাকা। ওকে, তাহলে তিনি কত রেখেছিল, তাহলে এই 6.5%, সাড়ে 6% যদি 71.20 হয় তাহলে 1% কত হচ্ছে আগে বার করবো। এটাকে ডাইরেক্ট আমরা ফর্মুলায় ফেলে করে দিতে পারি, এতে আরো তোমার লেন্দি হবে, ডাইরেক্ট ফর্মুলায় ফেলে করে দিলেই হয়ে যাবে। পি ইন্টু ইয়ারলি ইনকাম, না ইয়ারটাকে তোমরা 1 ধরে নাও, 17.5 into 1 by 100 minus p into 11 into 1 by 100 equal to 1071.20. So 100 17.5p minus 11p equal to এটা, তাহলে 6.5p equal to 1071.20. সেভেন দিয়ে আমরা যদি ক্যান্সেলেশন করি 7
মানে টোটাল আমার তাহলে অ্যামাউন্ট কি হচ্ছে পি ইন্টু 17.5 ইন্টু 1 মাইনাস পি ইন্টু 11.1। তাহলে এখান থেকে আমার যদি 107.120 হয়, তাহলে এই দুটোর মাইনাস হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের আমার যে মাইনাস রয়েছে সেটা দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ইনভেস্টেড ইজ। ঠিক আছে, অ্যামাউন্ট ইনভেস্টেড মানে এখানে প্রিন্সিপালের কথাই বলা হচ্ছে, এখানে কিন্তু অ্যামাউন্ট মানে এ নয়। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কাটাকুটি করলে আমরা পাচ্ছি নিয়ার অ্যাবাউট 16480, নিয়ার অ্যাবাউট 16480। If the annual rate of simple increase from percent yearly income, the simple interest on the sum at 10% for 5 years. The simple interest on the sumটা আমরা আগেরটাতে দেখেছি যে সামটা পেয়েছি আমরা 16480, তাহলে কি হবে simple interest on a sum 16480 into 10 into 5 by 100, 1648 into 5, তাহলে 16 into 5 হচ্ছে 8000 আর 48 into 5 হচ্ছে 240, তাহলে 8240। আমরা এটা আগেরটা পেয়েছিলাম, এই জন্য ওই ভ্যালুটাই পুট করে দিলাম। ঠিক আছে, 16480। নেক্সট, rupees 8800 becomes rupees 12,000 at a certain rate of simple interest in 4 years। আগে আমরা রেটটা বার করে নিই। ঠিক আছে, 8800 becomes 12,000, তাহলে অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু পি প্লাস এসআই। অ্যামাউন্ট হচ্ছে 12,000, প্রিন্সিপাল হচ্ছে 8800 প্লাস এসআই হচ্ছে 3200। So SI equal to P into R into প্রিন্সিপাল হচ্ছে 8800 আর জানি না টাইম 4 years। আর হচ্ছে 100/11, আর হচ্ছে 100/11%। আর যদি এটা হয়, এবার কি বলছে ইফ রেট অফ ইন্টারেস্ট উড বি 3% মোর, তাহলে +3 করে দাও। +3 করলে কি হবে 133/11। ঠিক আছে, then find the amount at the end of 7 years, then find the amount, তাহলে আমি এসআইটা বার করে নিই at the end of 7 years। into 11, আট। এখানে ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যাবে। 133, 8 into 133, that's 800, আর 8 into 33 হচ্ছে 240 আর 24, 264। So 800 into 260, 800 plus 264, 1064, 1064, 106.6 হলো 6384 যদি হয়ে যায় না, 7 দিয়ে হচ্ছে 420 আর 28, 448, 7000,
সো 8800 প্লাস 7448 268। ওকে, তাহলে এসআই আমার যেটা বেরোলো সেটা আমি প্রিন্সিপালের সাথে অ্যাড করলাম, আমার অ্যামাউন্ট বেরোলো। অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল প্লাস এসআই। ওকে, অ্যামাউন্ট কি বলছে? অ্যামাউন্ট হচ্ছে 12,000, প্রিন্সিপাল হচ্ছে 8800, এসআই কত না? এসআই 3200। এসআই ইকুয়াল টু পিআরটি বাই 100, আর ইকুয়াল টু 133 বাই 11%। তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে এসআই এর ভ্যালু আমি পাচ্ছি 16248। 1120 becomes 1792 at a certain rate of simple interest in 8 years. Okay, তাহলে again ফিফটিন বাই 2% এলো। আমরা এখানে কি করলাম? নর্মাল অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু পি প্লাস এস আই, অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1792, প্রিন্সিপাল হচ্ছে আমার 1120 প্লাস এসআই, তাহলে ওখান থেকে আমি এসআই পেয়ে গেলাম 672। এই 672 কে এসআই ইকুয়াল টু পিআরটি বাই 100 এ আমরা পুট করলাম, তাহলে আর ইকুয়াল টু 15/2%। ঠিক আছে, এবার বলছি ইফ রেট অফ ইন্টারেস্ট উড বি 4% লেস, যদি 4% লেস হয় তাহলে 15/2 মাইনাস 4%, সো ইট ইজ 7/2%। না আমরা যদি মুখে মুখে করি 15/2 মানে 7.5, 7.5, সেখান থেকে 4% লেস হলে 3.5 বা 7/2 সেম। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি বলেছে? ফাইন্ড দ্য অ্যামাউন্ট। তাহলে এসআইটা বার করে নি, 10 ইয়ার্স বলেছে, তাহলে তোমার এসআই কত হচ্ছে? প্রিন্সিপাল হচ্ছে 1120, আর হচ্ছে 7/2, পি হচ্ছে 10 ইয়ার্স 56, এসআই ইজ 392, এসআই কত আসছে? 392, আর আমার প্রিন্সিপাল কত ছিল? 1120, তাহলে 1120 এর সাথে অ্যাড করে দিলে আমি অ্যামাউন্ট পেয়ে যাবো, তাহলে 1512, অপশন এ। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। At the rate of 8%, the amount invested earns a simple interest of rupees 240 after 3 years. If the rate of interest been 5% more, then how much more interest would it have earned? Okay. At the rate of 8% of the amount invested earns a simple interest of 240 after 3 years. 240 simple interest, প্রিন্সিপাল জানি না, রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে 8, টাইম হচ্ছে 3 ইয়ার্স। ওকে, 24, তাহলে প্রিন্সিপাল হচ্ছে 1000। ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল হচ্ছে 1000। এবার বলছে ইফ দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট বিন 5% মোর, রেট অফ ইন্টারেস্ট যদি 5% বেশি হয়, 8টা 13 করে দিলাম, 8% ছিল, আমরা আরো 5% বাড়ালাম মানে 13% হলো, টাইম সেম থাকছে, কত পাচ্ছি? P90। ঠিক আছে, আমরা কত পাচ্ছি? এসআই, এসআই পাচ্ছি আমরা P90।
ঠিক আছে, তাহলে আগে আমরা কত পাইছিলাম 240 ছিল আমাদের ইন্টারেস্ট, আমরা এখন কত পাচ্ছি 390, তাহলে 390 মাইনাস 240 ইকুয়াল টু 150। হাউ মাচ মোর বলেছে, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেনে আমরা যেতে পারি। শুধু এখানে কিচ্ছু করা হয়নি, শুধু এসআই ইকুয়াল টু পিআরটি বাই 100 এ আমরা পেলেছি ফর্মুলা। এসআই ইকুয়াল টু পিআরটি বাই 100 এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে যাচ্ছি প্রথম থেকে, সেখানেই আমরা ইউজ করেছি। আমরা এসআই জানি 240, প্রিন্সিপাল পি, আমার রেট অফ ইন্টারেস্ট বলে দিয়েছে আমার 8%, টাইম বলেছে 3 ইয়ার্স, সেটা পুট করে আমরা প্রিন্সিপাল পেয়ে গেলাম। এবার যে প্রিন্সিপালটা আমরা পেলাম সেটাকে পুট করব, পুট করে আমরা এসআইটা বার করলাম। সেটা কি বলেছে 5% বাড়বে রেট অফ ইন্টারেস্ট, তাহলে 8 থেকে 5% বাড়লে 13%, 13 ইন্টু 3 ইন্টু 1000 বাই 200, তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম 390। 390 পেলে কি হচ্ছে 150 হচ্ছে, তাহলে অপশন সি। নেক্সট, the rate of interest per annum of bank being increased from 10.5% to 18%. And time duration is also increased from 4.5 years to 7 years. The simple interest was increased by 1250. তাহলে P into 7 into 18 by 100 minus P into 4.5 into 10.5 by 100 equal to 1250. সিম্পল নর্মাল ইকুয়েশন। 7 বছরে 18% সুদের হারে যা পেয়েছে মাইনাস 4.5 বছরে 10.5% সুদের হারে যা পেয়েছে, এইটার মাইনাসটা হচ্ছে আমার 1250 টাকা। তাহলে 100, 18 ইন্টু 7 কত হচ্ছে 126p মাইনাস 105 ইন্টু 4.5 কি হবে 105 ইন্টু 4.5 মানে 104, 5 ইন্টু 4 কত হচ্ছে না 420, আর 0.5 বাই 105 কত হবে 0.5 মানে 2 দিয়ে ভাগ মানে 52.5, ঠিক আছে। তাহলে 420 আর 52.5 472.5, এবার দুটো আগে পয়েন্ট পড়বে, দুটো তিনটে আগে, ঠিক আছে। আর তোমরা এমনি ক্যালকুলেশন করে নিতে পারো যদি মুখে মুখে তোমাদের প্রবলেম হয়। 525 আর এটা হচ্ছে 420, যেটা আমি বললাম, ঠিক আছে। 4725, এটা দুঘর আগে পয়েন্ট বসিয়ে দাও 47.25, ঠিক আছে। তাহলে কি হচ্ছে 47.25 থেকে এটাকে মাইনাস করব। দেখো এই মাইনাস গুলো আমরা খুব ভুল করে থাকি বা আমরা খুব স্ট্রেস নিয়ে থাকি যে এই ধরনের বিয়োগ আমাকে রাফে করতে হবে, প্রয়োজন নেই। 47.25টাকে আমি 50 ধরবো প্রথমে, 50 ধরলে 126 মাইনাস 50 কত হচ্ছে এটা সবাই পারবে। এটাও যদি অসুবিধা হয় 126টাকে ভেঙে নাও, 100 50 টু 100 কত 50, আর 100 থেকে 26 কত 26, তাহলে 50 প্লাস 26 76, এটা 50 থেকে তোমার হয়ে গেল। 50 47.25 থেকে কত 2.75, ঠিক আছে। তাহলে ওদিকে আমার হলো 76, 126 টু 50 মাইনাস করলাম 76, আর এখানে 2.75, ঠিক আছে। তাহলে 2.75 আর 76 তাহলে কত হলো 78.75। তাহলে 7875 by P by 100 into 100 equal to 1250, ঠিক আছে, equal to 1250। এইবারে 125 দিয়ে আমি ডাইরেক্ট যাই কিনা আমরা চেক করব। 125 6 750 37 375 যাচ্ছে, তাহলে 125 দিয়ে আমি ডাইরেক্ট কাটছি 6 125 into 6 750 37 375 মানে 363, ওকে।
আর এখানে 0 রয়েছে কিন্তু, তাহলে পি 63 পি ইকুয়াল টু 100 ইন্টু 1000। ওকে, এটা হলো তোমার প্রিন্সিপাল। এবার কি বলছে, ইনক্রিজ সিম্পল ইন্টারেস্টটা কত? তাহলে ইনক্রিজ সিম্পল ইন্টারেস্টটা আমি বার করতেই পারি, কারণ আমার 7 ইয়ার্স এর 18% রয়েছে। তাহলে আমি প্রিন্সিপালের জায়গায় বসাই এসআই ইকুয়াল টু 100 ইন্টু 1000 বাই 63, এখানে 100 থাকবে, আর কত, আর রয়েছে 18, এটা রয়েছে 7, 100 100 কাটবো, 7 9 is 63, 9 2 is 18, এসআই কত হচ্ছে 2000, এসআই কত হলো 2000। সবাই ক্লিয়ার? তাহলে আমরা কি করলাম, আমরা সিম্পল যে আমাকে বলেছে দ্য রেট অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট পার অ্যানাম অফ ব্যাংক বিং ইনক্রিজ ফ্রম 10.5% টু 18% and time duration is also increased, মানে ব্যাংকে একটা সুদের হার 10.5% থেকে 18% যদি বেড়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার বছর বেড়েছে 4.5 বছর থেকে 7 বছর। তাহলে এটা আলাদা আলাদা করে বার করার থেকে আমরা কি করলাম, এসআই ইকুয়াল টু পিআরটি বাই 100 ফর্মুলায় পেলাম, ফার্স্টে নিলাম পি ইন্টু 18 ইন্টু 7 বাই 100 মাইনাস পি ইন্টু 4.5 into 10.5 by 100 equal to 1250. According to that, আমরা এখানে subtraction করে কি পেলাম, 78.75 p by 100 equal to 1250. তাহলে 63 p equal to 100 into 1000। ঠিক আছে, 100 into 1000, তাহলে ওখান থেকে আমরা p পেলাম 100 into 1000 by 63। তাহলে p এর এই ভ্যালুটা আমরা এসআই তে বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়ে আমরা এসআই পেয়েছি 2000। নেক্সট, a certain sum of money amounts to 1260 in 2 years and 2130 in 3.5 years, earns at simple interest, find the sum and rate of interest respectively. তাহলে আমার 2130 minus 1860 in 1.5 years. Okay, so 270 হবে। তো 270 ইনক্রিজ হয়েছে কত না 3/2 ইয়ার্সে। ঠিক আছে, find the sum and rate of interest respectively. হ্যাঁ, তো 3/2 ইয়ার্সে যদি আমার 3 এখানে সিম্পল ইউনিটারি মেথড করো, 3/2 ইয়ার্সে 270 রুপিস ইনক্রিজ হয়েছে, তাহলে 1 ইয়ার্সে কত হবে, 270 ইন্টু 2/3, 180. Okay, so in 2 years it will be 360. Okay, তাহলে আমার 2 ইয়ার্সে আমার অ্যামাউন্ট কি ছিল 1860, ইন্টারেস্ট কি 360, তো প্রিন্সিপাল ইকুয়াল টু 1500। বাস, আমরা এই দুটো মাইনাস করে ইয়ারের সাথে ইকুয়াল করে দেবো, তাহলে হয়ে গেল। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, প্রিন্সিপাল পেয়ে গেছি 1500, ফাইন্ড দ্য সাম অ্যান্ড রেট অফ ইন্টারেস্ট রেসপেক্টিভলি। আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট চেয়েছে,
তাহলে এসআই কত 360 ইকুয়াল টু 1500 ইকুয়াল টু আর জানি না, টাইম কত 2 ইয়ার্স। ওকে 15 দিয়ে কাটো 24, 2 দিয়ে 12, তো আর ইকুয়াল টু 12%। অপশন এ। ওকে নর্মাল একটা টাকা আমি ব্যাংকে রেখেছিলাম 1860, এটা হয়েছে 2 বছরে, এবং 2130 হয়েছে 3.5 বছরে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে অ্যামাউন্টটা বেড়েছে 270 হচ্ছে 3/2 ইয়ার্স। তাহলে 3/2 ইয়ার্সে 270 রুপিস, তাহলে এক ইয়ারে কত হবে 180, 2 ইয়ার্সে 360। সেইটা আমরা এখানে কাজে লাগালাম, কারণ 2 ইয়ার্স করেছে, এখানে 3 ইয়ার্স দিলে তুমি 3 ইয়ার্স করতে। ঠিক আছে, নেক্সট। A certain sum of money is lent out at simple interest if that money becomes rupees 24,000 in 2 years and 32,000 in 4 years. এটা কত হয়েছে 2 ইয়ার্স আর 4 ইয়ার্স মাইনাস করলে 2 ইয়ার্স, 2 ইয়ার্সে কত বাড়ছে 2 বছরে বাড়ছে কত 8,000 টাকা, তাহলে 1 বছরে কত 4,000 টাকা। ঠিক আছে, ওকে দ্য অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ, আমাকে রেট অফ ইন্টারেস্ট চেয়েছি, তাহলে 1 বছরে আমার যদি 4,000 হয়, তাহলে 4 ইয়ার্সে কত হচ্ছে 16,000। ওকে, তো ইন 4 ইয়ার্স এটা দেখে নেব, SI ইকুয়াল টু PRT বাই 100। এই যে টাকাটা বেড়েছে, এই যে কন্টিনিউয়াস বাড়ছে অ্যামাউন্টটা, দ্যাট ইজ ইন্টারেস্ট অনলি, প্রিন্সিপাল ক্যানট বি ইনক্রিজড, ইন্টারেস্ট অনলি ইনক্রিজিং, তাহলে এগুলো সব হচ্ছে ইন্টারেস্ট। ওকে, তো 16,000 ইকুয়াল টু 32,000 ইন্টু আর জানি না টাইম 4 বাই 100 টু 50, so R equal to 50/4, and again we can do also in taking 2 years also, তাহলে 24,000 হচ্ছে আমার অ্যামাউন্ট, ওই যে প্রিন্সিপাল হয়ে যাচ্ছে 16,000, তাহলে ওখানে তো 16,000 থাকে। That will be 16,000 because the amount is 32,000. If the interest is 16,000, principal is also 16,000. So R equal to 25%. Option C. If a sum of money becomes 6,000 in 3 years and 10,500 in 7 years and 6 months at the same rate of 7 years and 6 months at the same rate of simple interest, then what is the rate of interest? বলছে একটা টাকা আমি রেখেছিলাম যেটা 3 বছর পর 6,000 টাকা হয়েছে এবং 10,500 হয়েছে 7.5 বছর পর। 7 years 6 months means 7.5 years because 7 plus 6/12 means 7 plus 1/2, that means 7.5. Yes, 7 whole 1/2.
So 10,500 in 7 whole 1 by 2 and 6,000 in 3. দুটোকে যদি মাইনাস করি 4 whole 1 by 2 and 4,500. Okay. So 4,500 9 by 2 years 4,500 1 years 1 years হচ্ছে 1000 রুপিস আমার ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে? তাহলে 4.5 বছরে আমার 4,500 হচ্ছিল। তাহলে আমি 3 বছরটা বার করে নিই, 3 ইয়ার্সে কত ইন্টারেস্ট হচ্ছে 3000। ওকে, সো 3000 মানে SI ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল হবে 3000 বিকজ 6000 ওখানে ছিল, 3000 ইন্টু আর রেট অফ ইন্টারেস্ট আমরা জানি না, রেট অফ ইন্টারেস্ট আমাদের রিকোয়ার্ড, টাইম কত 3 ইয়ার্স, এটা দাও। তাহলে আর ইকুয়াল টু 100 by 3 means 33 whole 1 by 3%. 33 whole 1 by 3%. Okay. Option A. Next. A sum of money lent at simple interest amounts to 9920 after 2 years and 1280 after 5 years. Five minus 2 that is 3 years. 3 বছর এটা বেড়েছে, তাহলে কত বেড়েছে আমরা দেখি, 2880, তাই তো? ওকে, 2880 বেড়েছে ইন 3 ইয়ার্স, তাহলে 1 ইয়ার্সে বাড়বে 2880 by 3, তাহলে 960 টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট 1 বছরে। ওকে, ফাইন্ড দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট পার অ্যানাম, এগেইন সেম থিং, 1 ইয়ার্সে যদি আমার 960 রুপিস হয় রেট অফ ইন্টারেস্ট, তাহলে 2 ইয়ার্সে কত হবে, 2 ইয়ার্সে হচ্ছে 1920 হবে। ওকে, তাহলে 1920 এটা যদি এসআই হয় তাহলে প্রিন্সিপাল কত হবে 8000। So 1920 equal to 8000 into R, required time is 2 years by 100 by 100। আমরা 2 বছরের সুদ নিয়েছি, তাহলে 2 বছরের অ্যামাউন্ট থেকে আমি মাইনাস করেছি, তো টাইম 2 ইয়ার্স থাকবে। ওকে, তাহলে 8 to the 16, 16 দিয়ে 192 ডাইরেক্ট যাবে, 8 to the 16 দিয়ে ডাইরেক্ট কাটবো, 12%, R equal to 12%, option A, R equal to 12%. Next, a sum of money at a fixed rate of simple interest amounts to 1630 in 3 years and to 1708 in 4 years. এটা হচ্ছে in 4 years, এটা হচ্ছে 3 years, তাহলে 1 ইয়ার্সে কত হচ্ছে 78, 1 ইয়ারে যদি 78 হয় তাহলে 4 ইয়ার্সে কত হবে 78 into 4, 312। ওকে, 78 into 4, 312 আমি পেলাম ইন্টারেস্ট, আমার অ্যামাউন্ট রয়েছে 1708, তাহলে এটা যদি আমার এসআই হয় তাহলে প্রিন্সিপাল কত 1708 minus 312,
Okay, 1396. So 312 equal to 1396 into rate of interest. এত টাকা করে 3 বছরে কত বেড়েছে ওটা মাইনাস করলেই তো অলরেডি প্রিন্সিপাল তো আমরা পেয়ে গেছি। সুতরাং এটা আর করা আমাদের প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট চাইনি, ফাইন্ড দ্য সাম চেয়েছে। ইটস ভেরি ইজি। এখানে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট চাইনি, এখানে আমাদের ফাইন্ড দ্য সাম চেয়েছে। তাহলে এখানে আমরা 3 বা 4 যে কোনো একটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারি। ধরো সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টস টু একটা টাকা আমরা ব্যাংকে রেখেছিলাম, যেটা 1630 টাকা হয়েছে 3 বছরে এবং 1708 টাকা হয়েছে 4 বছর। তাহলে কি টাকা রেখেছিলাম জানি না, তাহলে ওই দুটো ইয়ারের ডিফারেন্স আমরা নেব। 4 minus 3 means 1 year and 1708 minus 1630। তাহলে 1 ইয়ারের ইন্টারেস্ট হচ্ছে 78 রুপিস, তাহলে 4 ইয়ার্সে কত হবে 312। তাহলে 1708 থেকে 312 মাইনাস করলে 1396। So the sum is 1396, option C. Next, a sum amounts to 7656 in 4 years and rupees 8120 in 5 years. তাহলে 8120 আর 7656, ওয়ান ইয়ার্সে সুদ তাহলে কতটা হচ্ছে আমরা দেখবো। 7656 থেকে 8000 কত হচ্ছে 344। 7656 plus 44 is 7700 plus 300 is 8000 plus 120, 344 plus 120, okay, that is 464 in 1 year, okay। কি বলছে সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট পার্সেন্ট, দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ, এখানে দেখো আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট চেয়েছি, ওকে। তাহলে 464 ইজ আওয়ার 1 ইয়ার্স ইন্টারেস্ট। তাহলে আমরা 5 ইয়ার্সে বার করে নিই। 5 ইয়ার্সে কত হবে ইন্টু 5, তাহলে 464 ইন্টু 5, 400 ইন্টু 5 is 2000, 64 into 5 that is 320, 60 into 5 300, 4 into 5 20, 320 plus 400 into 5 that is 2000, so 2320, okay, 2320, this is the SI। তাহলে প্রিন্সিপাল কত হবে 8120 minus 2320, okay, minus 2320, 58 হবে, okay, 5800। so 2320 equal to 5800 into রেট অফ ইন্টারেস্ট আমাদের চেয়েছে, টাইম কত, টাইম হচ্ছে 5 ইয়ার্স। 58 দিয়ে 232, 58 4 যা 232, 40 হয়ে গেল, এটা পুরোটা কাটলে 5 দিয়ে কাটলে 8, তো আর ইকুয়াল টু 8%, আর ইকুয়াল টু 8%, ওকে।
নর্মাল ইন্টারেস্ট আমরা বার করে নেব, বার করে 5 ইয়ার্স এটা বার করলে প্রিন্সিপাল পেয়ে গেলাম, SI ইকুয়াল টু PRT বাই 100। নেক্সট, a sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to 14522 in 7 years and 18906 in 11 years. তাহলে 18906 in 11 আর 14522 in 7, ওকে, in 4 years rate of interest কত হবে? আমরা আগে কি করব, 14906 থেকে 14522 মাইনাস করব। কেন? 14906 যদি চলে আসে তার সাথে 4000 অ্যাড করলে 18906, ওকে। তাহলে 522 থেকে 900 নিয়ে যাও, 522 থেকে 900 কত সেটাও করতে পারো, বা 506 থেকে 906 কত 400, সেখান থেকে আবার 16 মাইনাস করে দাও 384, সেম হবে। কারণ আমি 522 আছে, আমি 506 ধরেছি এটাকে, তাহলে 506 to 906 কত 400, তাহলে আমি 506 নেওয়ার 22 নেওয়ার কথা 6 নিয়েছিলাম, তাহলে কত বেশি নিয়েছিলাম 16 বেশি নিয়েছিলাম, তাহলে 400 হচ্ছে 906 মাইনাস 506, তাহলে 16 মাইনাস করব, 400 মাইনাস 16 384 প্লাস 4000, তো 4384, ওকে। फोर ईयर से 4384, তাহলে 1 ইয়ার সে কত হবে 1096, 1 ইয়ার ইন্টারেস্ট কত 1096। তাহলে 1 ইয়ারে তো আমার বার করলে হবে না, কারণ আমাকে কম্পেয়ার করতে গেলে আইদার 7 অর 11 ইয়ার্সে বার করতে হবে। তোমার যেটা সুবিধা করতে পারো, 7 ইয়ার্সে আমি বার করছি, তাহলে 1096 ইন্টু 7, ওকে, 1096 ইন্টু 7 কত হবে দেখো, ভেরি ইজি, 1100 ধরে নাও, টেক ইট 1100, 1100 ইন্টু 7 ইজ 7700, তো কত বেশি নিয়েছিলাম 4 বেশি, তো 4 ইন্টু 7 বেশি নিয়েছি, তাহলে 28 মাইনাস করে দেবো, 7700 মাইনাস 28, ওকে, 7672, okay. Another one, 7 into 1000 7000, 7 into 90 630, so 7630 plus 7 into 642 7672, okay. তো 7 ইয়ার্স হচ্ছে 7672, আমি কি পেলাম এসআই পেলাম। এবার আমি প্রিন্সিপাল থেকে মাইনাস করতে হবে, 1450 প্রিন্সিপালটা পাবো, অ্যামাউন্ট থেকে মাইনাস করতে হবে 76722, তাহলে 5850 হচ্ছে 5850 is the principal, so SI কত rate of interest ও তো সামটা দিয়েছে, আমার সামটা বার করলেই হয়ে যাবে, এখানে তো আর কোনো প্রয়োজন নেই এটা করার, রেট অফ ইন্টারেস্ট চাইনি এখানে। ওয়ান ইয়ারে যদি 1096 হচ্ছে, তাহলে 7700 28 72, 7672 কে আমি যদি মাইনাস করি, $6850 অপশন এ, 6850 অপশন এ।
দেখো আমরা কি করব, যে কোনো এটা ওরালি করতে পারবে, এই গ্যাপটাকে বার করে নেব, বার করে নিয়ে 7 বছরেরটা বার করে সেটার সাথে কম্পেয়ার করলেই আমার হয়ে যাবে। ঠিক আছে। A sum at a certain rate of simple interest becomes 14880 in 3 years and 16800 in 5 years. তাহলে এটাকে আমরা যদি মাইনাস করি, তাহলে এখান থেকে 2000 যদি আমি যোগ করি তাহলে 16880 হতো, তার থেকে 80 কম, তো 1920 in 2 years। ওকে, তাহলে 1 ইয়ারে কত হবে, 2 ইয়ার্সে যদি এটা হয় 1 ইয়ারে হবে 960, তাহলে 5 ইয়ার্সে কত হবে, 960 into 5, 900 into 5, 4500, আর 60 into 5, 300, so 4800। okay, so 16800 minus 4800, it is 12,000, it is 12,000। okay, find the simple interest on the same sum, এখানে আমার চেয়েছে দেখো, find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years। simple interest কত, the same sum or 10% per annum 4 years। okay, 4800 SI একই আসবে। ওকে, নেক্সট, কারণ এখানে আমরা যেটা বার করেছি সেটাই আসবে, যেহেতু আমাদের এখানে কন্ডিশন দেওয়া হলো তাই আমরা চেক করে দেখলাম। ঠিক আছে, কারণ তোমাদের করতে হবে এটা, এটা কিন্তু এই অ্যামাউন্ট না আসতে পারে, কারণ এখানে 4 ইয়ার্স বলেছে, 10% পার অ্যানাম বলেছে। দেখো আমাদের এখানে 5 ইয়ার্সে কিন্তু 4800 এসেছিল, এটা ভাবার কারণ নেই যে এটা তাহলে করছি কেন, এখানে তো 4800 চলে এসছে, বাট কেন করা হলো, 4 ইয়ার্স এ 10% পার অ্যানাম কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে, 10% পার অ্যানাম 4 ইয়ার্সে আমরা 4800 পেলাম। ঠিক আছে, অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, a certain sum amounts to 4600 after 5 years and 6000 after 8 years। okay, তাহলে 6000 আর 4600 after 5 years, তাহলে 1400 in 3 years। ঠিক আছে, তাহলে 1 ইয়ার্সে কত হবে এটা আমার বার করতে হবে। what will be the simple interest on sum of rupees 8500 for 6 whole 1/2 years at the same rate। ঠিক আছে, কি বলেছে, তাহলে 6 হল 1/2 মানে 13/2 ইয়ার্স হচ্ছে 1400/3 ইন্টু 13/2, 700, 9100, 9100/3, এটা হচ্ছে আমার 6.5 বছরে হচ্ছে ইন্টারেস্ট। তাহলে আমি টোটাল সাম কত হবে, will be the simple interest at the same rate। এইখান থেকে আমি রেট অফ ইন্টারেস্টটা বার করে নিতে পারবো, এখান থেকে এটা করার আগে আমি রেট অফ ইন্টারেস্টটা বার করে নিতে পারবো। তিন বছরে আমার অ্যামাউন্ট কত হচ্ছে, ঠিক আছে,
আমার 5 বছরে আমার একটা টাকা 4600 হয়েছে, আর 6000 হয়েছে 8 ইয়ার্স, তাহলে 1400 টাকা বাড়ছে আমার কত 3 বছরে 3 ইয়ার্স। 1 ইয়ার্সে বাড়বে কত 1400 বাই 3। ওকে, 1400 বাই 3। এখানে আমরা কি করতে পারবো, তাহলে 5 ইয়ার্সে কত হবে দেখি। 5 ইয়ার্সে হচ্ছে 1400 বাই 3 ইন্টু 5, তাহলে 7000 বাই 3, এটা আমার হয়ে গেল এসআই। তাহলে 7000 বাই 3 ইকুয়াল টু 4600, তাই তো। প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল আমার কত, এটা হচ্ছে আমার এসআই, আর ওটা বলেছে কি অ্যামাউন্টস টু 4600, তার মানে 4600 মাইনাস 7000 বাই 3 করতে হবে, এটা আমার প্রিন্সিপাল, ইন্টু আর জানি না টি কত 5 ইয়ার্স বাই 100। ওকে, তো 7000 বাই 3 ইকুয়াল টু 5800 by 3 into r into 5 by 100. Okay, so 7000 into 100 by 3 equal to 5800 into r into 5 by 3, 33000. 5 দিয়ে কাটলে 1400, 1400 by 58, 1400 by 58, 29700. Okay, r equal to 700 by 29. Then SI কত হবে on 8500 into 729, 6 whole 1 by 2 means 13 by 2 years. আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন নিতে হবে, অ্যাপ্রক্স 3 যদি হয় 2350, 39 ইন্টু 350, যদি 40 হয় তাহলে 13540। আমাদের আসছে 11375, 11375, অপশন এ। Kiran lent rupees 4000 to 2% such that 1 part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of rupees 352. Then the sum lent at 10% is. তাহলে আমাকে যে 10% এর সাম লেনটা চেয়েছে সেটাকে আমি x ধরে নিই বা p ধরে নিতে পারি, ঠিক আছে, সেটাকে p ধরে নাও। টোটাল বলেছে 4000, ঠিক আছে, তাহলে একটা যদি p হয় তাহলে আর একটা 4000 মাইনাস p, টোটাল ইজ 4000, তাহলে আর একটা হচ্ছে 4000 মাইনাস p। ওকে, so p into 8 into annum per annum he got an annual simple interest of rupees 352.
4000 minus minus 2p plus 40,000 equal to 35200. P equal to 2400. এটা হচ্ছে P বা 10% সাম লেনটার 10% কত ছিল 4000 মাইনাস P, আমরা 8% কে P ধরেছি, তাহলে 4000 মাইনাস P করে দেবো, that is 1600. Sum lent at 10% is 1600. Option D. Clear? Option D. শুধু আমরা একটা ইকুয়েশন লিখবো, দু লাইনে এটার ক্যালকুলেশন হবে, ক্যালকুলেশন। এখানে কেউ ক্যালকুলেশন কাটাকুটি করবে না, তলায় 100 অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, তাহলে আমার এলসিএম ডাইরেক্ট হয়ে যাবে, সেখান থেকে আমি ভ্যালু বার করতে পারবো। নেক্সট, an amount of rupees 8000 was invested for 2 years, partly in scheme 1 at the rate of 5% simple interest per annum and rest in scheme 2 at the rate of 4% simple interest per annum. So total interest received 720. Same. P into 5 into 2 by 100 plus এখানে হচ্ছে scheme 2 is 4% per annum and the rest means 8000 minus P into 4% per annum for 2 years equal to 720. Okay, so 10P plus 64,000 minus 8P by 100 equal to 720. So 2P plus 64,000 equal to 72,000. 2P equal to 8,000. So P equal to 4,000. P yellow 4,000. So the amount of money invested in scheme 1, no need to minus because scheme 1 এ আমরা P ধরেছিলাম। Okay, so option D, rupees 4,000. Okay, next question. Rajesh invested 10,000 by dividing into two different investment schemes A and B at simple interest rates at 8% and 10% respectively. If the total interest earned after 2 years is 1680, the amount invested in scheme A is total 10,000 টাকা রাজেশ ব্যয় করেছে দুটো স্কিমে, স্কিম এ এবং স্কিম বি তে, টোটাল সুদ পেয়েছে বা সিম্পল ইন্টারেস্ট পেয়েছে 2 বছর পর 1680 টাকা। সেম প্রসিডিওরে আমরা যাব, P ইন্টু ফার্স্ট হচ্ছে 8% ফর 2 years বাই 100, তাহলে রেস্ট কি হবে 10,000 মাইনাস P, है ना? minus 4P plus
168,000, that is 2 lakhs. So minus 4p equal to minus 32,000. So p equal to 8,000. P equal to 8,000. Option D, P equal to 8,000. A man invests a total sum of rupees 10,000 in a company. A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest accrued to him in 2 years equals rupees 2400, the sum invested at 15% SI per annum is. একজন ব্যক্তি 10,000 টাকা একটি কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছে বা ব্যয় করেছে। কি হচ্ছে সেখানে বলা হলো যে প্রথমে একটা 10% সরল সুদের হারে বা সিম্পল ইন্টারেস্ট পার অ্যানামে টাকাটা পাবে এবং রিমেইনিং পার্টটা 15% সিম্পল ইন্টারেস্ট পার অ্যানামে দেওয়া হয়েছে। তাহলে টোটাল ইন্টারেস্ট উনি 2 বছর পর পেয়েছে, সেটা হচ্ছে 2,400 টাকা। তাহলে 15% সরল সুদের হারে কত টাকা রেখেছিল? দুভাবে রেখেছে, একটা 10% একটা 15%। তাহলে E into 15 into 2 by 100 plus 10,000 minus P into 10 into 2 by 100 equal to 2400. So 30p plus so 10p plus 2 lakh equal to 2,40,000. Okay, so 10p equal to 40,000. E equal to 4,000. Option B. Option B. Okay, next question. A sum of rupees 15600 is invested partly at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest. If the total interest at the end of 3 years. তাহলে 15,600 টাকা আমরা একটা কোম্পানিতে বা একটা ব্যাংকে বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে ইনভেস্ট করা হয়েছে। ঠিক আছে, সেখানে 7% পার অ্যানাম আর রিমেনিং হচ্ছে 9% পার অ্যানাম সিম্পল ইন্টারেস্ট। ইফ দ্য টোটাল ইন্টারেস্ট এট দ্য এন্ড অফ 3 years হচ্ছে 3738। ওকে, সো P into 7 into 3 by 100 plus 15600 minus P into 9 into 3 by 100 equals 3738. 21p minus 27p plus 15600 into 27. So minus 6p equal to 373800 minus 27 ये इसमें कैलकुलेशन लॉन्ग भी कर सकते हो, यहां से 27 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो। देखिए 27 দিয়ে ডিভাইডও করতে পারো, 27 দিয়ে
এটাকে মাল্টিপ্লিকেশনও করতে পারো, যেটা খুশি করতে পারো। 27 দিয়ে ইট শুড বি ডিভিজেবল। হ্যাঁ, 27 দিয়ে এটা ডিভিজেবল। এটা হচ্ছে রাখো 15600 ইন্টু 27 রাখো। এটা হচ্ছে 27 ইন্টু 81, 27 ones are 27, 10 103, 27 threes are 81, 81 to 103, that is 22, and 2 to 8, 27, 27 2 to 8, so 27 8s are 160 আর হচ্ছে ওখানে হচ্ছে 270 মানে হচ্ছে 1 ইয়ার 56 16 33 ছেড়ে দাও, নর্মাল ক্যালকুলেশন করিনি আমরা, দ্যাট উইল বি বেটার। So 0 0 156 into 20 we can do. 156 into 2 is 312, so 3120, and 156 into 7, 3120 plus 156 into 7, 150 into 7 1050, and 6 into 7 42. Okay, so 1092, and 156 into 20 is 3120 and 1092. 3120 plus 1092, so 3110 410 4100, and 92 plus 20 is 112. Okay, 4190 plus 4100 plus 1, 3120, okay, plus 7 into 156, 1050 plus 42 1092, 4212. Okay, so minus 6p equal to 47400. 6 দিয়ে divisible হবে, 6 sevens are 42, 7900. P is 7900, that is option B. 7900. A man has rupees 10,000. He lent a part of it at 15% simple interest and the remaining at 10% simple interest. If the total interest received after 5 years amount to 6500, the difference between the parts of the amount he lent is. Okay. So P into 15 into 5 by 100 and 10,000 minus P by 100 into 10 into 5 equal to 6500, right? Equal to 6500. So P equal to 6,000. Okay, 6,000 and
read out the question very carefully. The difference between the parts of the amount she lent is, parts of the amount lent মানে দুটো পার্ট আমরা লেন্ট মানে ধার দিয়েছি, একটা হচ্ছে 6000, তাহলে আরেকটা কি হবে 4000, তাহলে 6000 minus 4000, that is 2000. Option A. Next question. A man deposited 1850 in a bank at 7% per annum and 2150 another bank at 9% per annum. Find the rate of interest for the whole sum. একটা ব্যক্তি বা একজন ব্যক্তি 1850 টাকা একটা ব্যাংকে 7% সুদের হারে রেখেছে এবং আর একটা ব্যাংকে 2150 টাকা 9% সুদের হারে রেখেছে। Find the rate of interest on the whole sum. Okay. The sum is 4000. Total interest কত পেয়েছে আগে বের করে নিতে হবে তো। 37 into 7 by 10. $259 by 10 is SI. Okay. 259 by 10. Next. আর 135 1935 বাই 10, না এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ইন্টারেস্ট। ওকে, and the whole sum is 4000. Whole sum is 4000. Okay, interest, we know the interest. $4000 কোথা থেকে এলো? 2150 1850, that is 4000 into R হচ্ছে আমার required value and time of years is single time per annum in single. Okay, এখানে আমরা 10 নিয়ে নিই, তাহলে কত আসছে?
5.485. Ramesh borrowed some money at the rate of 5% per annum for the first 4 years, and 8% per annum for the next 6 years, and 12% per annum for the period beyond 10 years. If the total interest paid by him at the end of 12 years is 9016, find the money borrowed by Ramesh. Find the money borrowed by Ramesh. Ramesh borrowed some money at the rate of 5% per annum. 5% per annum এ রমেশ একটা টাকা কিনেছে। আবার প্রথম 4 বছর রমেশ 5% per অ্যামাউন্টে কিনেছে। Ramesh borrowed some money at the rate of 5% per annum for the first 4 years. 5% per annum এ কিনেছে প্রথম 4 বছর এবং 8% per annum এ কিনেছে next 6 years. And 8% per annum for the next 6 years and 12% per annum for the period beyond 10 years. If the total interest paid by him at the end of 12 years is 9,016. So what will be the money borrowed by him? Okay. Find the money borrowed by him. So if Ramesh borrowed money is P. So P at the rate of 5% per annum for first 4 years. 8% for the next 6 years. And 12% per annum for the period beyond 10 years. At the end of 12 years, beyond 10 years. Okay. At the end of 12 years. তো প্রথমে 4 বছর আমাদের হয়ে গেছে, 6 বছর হয়ে গেছে, পড়ে আছে 2 বছর। 9016। Okay. $23
8. Twenty-three nines are 207. 18 remaining 184. 184. 23 eights. 23 into 8 কত হচ্ছে 184 তাহলে 9800 9800 ওকে next question Ravi borrowed some money at the rate of 5% per annum for the first 3 years, 8% per annum for the next 2 years, and 10% per annum for the period beyond 5 years. If he paid a total simple interest of 12,740 50 at the end of 7 years, then how much money did he borrow? Again, P into 5 into 3 by 100 plus P into 8 into 2 by 100 plus P into 10 at the end of 7 years. Already we have covered 2 years and 3 years, মানে 5 বছর হয়ে গেছে, 2 বছর পড়ে আছে, equal to 12750. তাহলে 15p plus 16p plus 20p by 100 equal to 12750. 51p by 100 equal to 12750. So P equal to 12750 into 100 by 51. 51 দিয়ে যদি আমরা কাটি 51 to the 102, 51 to the 102, 25 remainder, 255 means 51 5s are, so 250, that is 25,000. Next, a person borrowed some money at the rate of 8% per annum for the first 2 years, 8% per annum for the first 2 years, 11% per annum for the next 3 years, 11% per annum for the next 3 years, and at the rate of 16% per annum for the period beyond 5 years. If he pays total interest 21,400 at the end of 9 years, তাহলে 2 or 3 আমরা 5 করে নিয়েছি আর পড়ে 4 বছর, তাহলে P into 16 into 4 by 100 equal to 214,000. So 16p plus 33p plus 64p by 100 equal to 214,000. Okay, 33 plus 16, 49, 49 plus 64, take it 50, 64 is remain as 63, 49p plus 64, কিভাবে অ্যাড করব? 49 টা 50 নিয়ে নাও, 64 টা 63 ধরলে হয়ে গেল, একটা ওখানে বাড়ালাম, একটা এখানে কমালাম, ওকে, 113p. Okay, 88% per annum for the first 2 years, 11 for the next 3, 33, and the rate of 60 per annum.
113 দিয়ে আমরা এটা কাটবো ডাইরেক্ট যদি কাটি 113 1 যা 113 101 1010 1138 যা 1138 যা হচ্ছে তোমার 813 into 8. Okay, so 13 into 8 is 80 plus 24 104, 800 plus 1 904, so 106 is 1060, then again it will be 9 113 into 9 point something. So option D 18938, 18938. Okay, next. The rate of interest for the first 2 years is 6% per annum. For next 3 years is 10% per annum, and for the period beyond 5 years is 12% per annum. One two seven seven 12p plus 30p plus 24p by 100 equal to 12771. Okay, this is 4257 কে আমরা 22 দিয়ে ক্যান্সেল করব 22 ones are 22 and 2205 means 22 into 9 will be there. 22 into 9 is 198. 205 ছিল তাহলে 7 হলো 77, 22 3 is 66, 11 রইল তাহলে 193.5, 193.50. So 19,350. 193.50 into 100, that is 19350. Option B. Next question. The rate of simple interest for first 2 years is 8% per annum. For the next 4 years is 10%. 4 years it is 10% per annum, and for the period beyond 6 years it is 12% per annum. If a person gets 18358.60 after 9 years, then how much money did he invest?
8% for 2 years, 10% for 4 years, 12%. সিম্পল ইন্টারেস্ট আফটার 9 ইয়ার্স 4 to 6 হয়ে গেছে, আমরা 3 বছর আছে 18358.60. ওকে, so 16p plus 40p plus 36p by 100 equal to 18358.60. 18358.60. Okay. (36 plus 16) 46, 92. Okay. So P equal to 100 multiply করলে আমরা পাবো 135,860 by 92. Okay, 92 দিয়ে ডাইরেক্ট কাটো, 92 ones the 92 থাকছে কত 91, so 915, 92 9s 810 into 9 9955. Option D. Option D is the right answer. শুধু ক্যালকুলেশনটা এখানে একটু করতে হবে। Next question. A sum of money earns a simple interest at 7.25% per annum for the first 8 years and 8.5% for the next 6 years and 6.5% for the final 4 years. ভ্যালু এমন ভাবে দেওয়া রয়েছে ইজিলি রাউন্ড ফিগারে আসবে, কিচ্ছু কাটাকুটি করব না। 0.25 into 8 আর 2 আমরা জানি, 7 8 the 56, so 56 plus 2 58p. 0.5 into 6 is 3, 8 6 the 48 plus 3 51. 0.5 into 4 2, 6 4 the 24 26p. পুরোটা by 100 equal to 35100. Okay, 58 plus 51, that is 109 plus 26 135. 135p by 100 equal to 35100. Okay, so p equal to 135. 135 2s are 270, 81, 810. Okay, six. So it is 260.
Next, a person borrowed rupees 1200 at 8% per annum, at 8% per annum, and 1800 at 10% per annum. For the same period, he has to pay 1380 in all as interest. Find the time period. বলছে P into 8 into for same period ধরো 1200 into 8 into T by 100 plus 1800 into 10 into T by 100 equal to 1380. So 96T plus 180T 1890. T equal to 5 years. Next, we have just done it কি t টা আমরা কনস্ট্যান্ট রেখেছি, আমরা এসআই টা আমাদের বলে দিয়েছে টোটাল 1380, প্রিন্সিপাল আমাদের বলে দিয়েছে দুটো ক্ষেত্রে 1200 1800, সেটা আমরা পুট করেছি আর কিচ্ছু করিনি। A person deposits rupees 500 for 2 years and rupees 600 for 5 years and rupees 1000 for 6 years at the same rate of simple interest. If he earns a simple interest of 1000, 500 for 2 years, 600 for, what is the rate of interest per year? Okay, 500 for 2 years, 600 for 5 years plus 10R plus 30R plus 60R equal to 1000. So 100R equal to 1000, R equal to 10%. R equal to 10%. Same procedure, আমরা শুধু এখানে 100 ক্যান্সেল করে 8টা বের করেছি আর কিচ্ছু না। নেক্সট, Ramesh has rupees 18,000. He deposited 7,000 in a bank at the rate of 5% per annum and 6,000 in other bank at the rate of 6% per annum. If he received rupees 1160 simply at the end of 1 year, then the rate of interest per annum on the rest of the capital. $7,000, 8% per annum, $710 দিনে দেখে। ওকে, তো টোটাল কি বলেছিল 1160।
রেস্ট অফ দ্য ক্যাপিটাল, এখানে আমরা কত করেছি 6000 নিয়েছি আর 7000 নিয়েছি, দুটো মিলে টোটাল ইন্টারেস্ট কত পেয়েছি 710। টোটাল ইন্টারেস্ট আমার ছিল কত 1160, 1160 মাইনাস 710, দ্যাট ইজ 350, 450। ওকে, 450 আমার পড়ে আছে ইন্টারেস্ট। অ্যামাউন্ট কত পড়ে আছে 13,000 নিয়ে নিয়েছি, অ্যামাউন্ট পড়ে আছে 5000, ইন্টারেস্ট পড়ে আছে আমার মানে সাম পড়ে আছে 5000, আমার ইন্টারেস্ট পড়ে আছে 450, রেট অফ ইন্টারেস্ট চেয়েছে আমার ইয়ার হচ্ছে 1, তাহলে 450 ইকুয়াল টু 5000 ইন্টু আর ইন্টু 1/100, so r equal to 9%, option C. A sum of rupees 10,000 is invested in 3 schemes of simple interest. The annual interest rates are respectively 4%, 6% and 10%. Rupees 4,000 are invested in the first scheme. The total interest earned after 5 years is rupees 2800. Then how much money was invested in the third scheme? তাহলে একটা কি বলছে 10,000 টাকা ইনভেস্ট করা হচ্ছে একটা স্কিমে সিম্পল ইন্টারেস্টে, the annual interest rates are respectively 4, 6 and 10%. Okay, 4,000 are invested in the first scheme. If the total interest earned after 5 years is rupees 2800, then how much money was invested in third scheme? Okay, 4,000 হচ্ছে ফার্স্ট স্কিমে at 4% rate of interest, okay, for 5 years, plus 4,000 আমার যখন চলে গেল টোটাল 10,000 এর মধ্যে, তাহলে রিমেনিং কত 6,000, রিমেনিং কত 6,000, আমার থার্ড স্কিমে কত ইনভেস্ট করেছি চেয়েছে, তাহলে থার্ড স্কিমটাকে আমি পি ধরবো, সেকেন্ডটাকে কত ধরবো 6,000 রয়েছে, থার্ডটাকে পি ধরলাম, তাহলে সেকেন্ডটা 6,000 মাইনাস পি, 6,000 মাইনাস পি ইন্টু আমাদের কত 6% রেট অফ ইন্টারেস্ট 5 years প্লাস পি ইন্টু 10 ইন্টু 5/100 equal to 2800. So fourteen p equal to 20,000, p equal to pp, or 30 piece.
So in third scheme it was invested ₹1,000. Option C. Okay, next question. A person lends 40%. A person lends 40% of his sum of money at 15% per annum, 50% of the rest at 10% per annum, and the rest at 18% per annum. When if the interest is calculated on the whole sum, then what would be the annual rate of interest? একজন ব্যক্তি তার মোট টাকা 40% বার্ষিক 15% সুদের হারে এবং বাকি 50% বার্ষিক 10% হারে এবং বাকি 18% বার্ষিক সুদের হারে ধার দেন। ঠিক আছে, তাহলে যদি পুরো টাকার উপর সুদ গণনা করা হয় তাহলে বার্ষিক সুদের হার কত হবে? তাহলে বার্ষিক সুদের হার কত হবে? ওকে, %40 of his sum of money, 40% of his sum of money মানে আমি sum of moneyটাকে কত ধরবো? সাপোজ পি, তাহলে 40p/100 into 15% per annum50% of the rest, আমি 100 ধরে নিলাম, 40 লিখেছি কেন? আমি 100 ধরে নিয়েছি, তার 40% হচ্ছে কত? 40। রিমেনিং কত রয়েছে? 60 রয়েছে। 60-এর 50% অফ দ্য রেস্ট মানে 30 ইন্টু 10%, and the rest at 18% per annum rate of interest, and the rest কত? 40-70, তাহলে আরো 30 রয়েছে, 18% per annum। ছশো বাই 100 প্লাস এটা দেওয়া যাবে 3 প্লাস 540/100, 6 প্লাস 3 প্লাস 5.4, 14.4%। টোটাল হচ্ছে 14.4%। অপশন সি, টোটাল ইজ 14.4%। এক লাইনেই হবে, জাস্ট ক্যালকুলেশন। 100 ধরে নাও, ইট ইজ ভেরি ইজিয়ার। 100 ধরে নিলে 40% of his sum to money at 15% per annum, 15% 40 into 15 into 1 by 100 plus 30 into 10 into 1 by 100 plus 30 into 80 into 1 by 100, এটাকে ক্যালকুলেট করলে 14.4%। নেক্সট, a person invested 5/12 of total principal at 9% per annum, 2/9 part at 11% per annum, and the remaining part at 16% per annum. 5/12 আর 2/9, 9 আর 12 এর এলসিএম করা করে
যে নাম্বারটা ডিভিজিবল হবে এরকম একটা নাম্বার ধরবো, ঠিক আছে। 9 আর 12 এলসিএম কত হয়? 36, ওকে। সো 3600 ধরবো আমরা কত ধরবো? 3600 ধরে নিচ্ছি, অ্যামাউন্টটা 3600, ঠিক আছে। আর 5/12, 3600 ইন্টু 5/12 ইন্টু 9 into 1/100 plus 3600 into 2/9 into 11 into 1/100 and the rest। তাহলে রেস্ট কি হবে? এখানে আমি ক্যালকুলেশন করি আমরা 300, তো 1500, আর এখানে হচ্ছে 1500 আর 800, 1500, 800, 2300 চলে গেল, পড়ে আছে 1200। the remaining part at 16% per annum। So 3 into 5 into 9, 135 plus 24, 8, 88 plus 12 into 16। Sorry, p ধরেই করা যাক। 5p/12 into 9 into 1/100 plus 2p/9, 11 into 1/100 as remaining কত? p থেকে মাইনাস দিতে হবে। 5p 12, মানে 3, এটা করে নিতে হবে। 5p/12 plus 2p/9, 36, 12 আর 9 এলসিএম, তাহলে ওখানে হচ্ছে 15p plus 8p, 23p/36, 23p/36, so 13p/36। ছিল 135p plus 36 এলসিএম নিয়ে আমরা করছি, 16, 192। 135 plus 208, that is 343 plus 88, 340 plus 80, 420 and 11, 431।
38790 কে আমরা 431 দিয়ে কাটা যায় কিনা দেখব। So P equal to 38790 into 36 into 100 by 431, ঠিক আছে। 431 কে আমরা যদি ক্যান্সেল করি, 9 দিয়ে আমরা দেখবো, 9 আর এখানে 1, তাহলে 9 দিয়ে যদি দেখি 400 into 9 3600, 31 into 9 this this 324. Option A. Okay, next question. 1/6 of a certain sum is lent at 36% rate of interest, 1/5 42, and the remaining sum is lent at 8% rate of interest. The sum received on the total is 1725. And the remaining sum p by 5 or p by 6 ke amra jodi add kori, that is 11 p by 30. So remaining will be p minus 11 p by 30, p minus 11 p by 30, that is 19 p by 30. 18%. Okay. So LCM speak order now. 6p plus 42p by 5 57p by 5 equal to 1725. Past ish. p plus 42p plus 57p by 500 1725. So 57 plus 42, that is 99, plus 30, that is 129p. 129p equal to 1725 into 500. T3.
1/5 of the remaining sum. 1/5 of the remaining sum, that is 1/5 of the remaining sum তাহলে p/6 এ 5p/6 পড়েছিল তার 1/5 p/6 এর p/6 হবে এখানে ইনটাও পাল্টা হবে p/6 তার মানে 2p/3 p/3 তাহলে p the remaining sum p+6 p minus p/3 that will be 2p/3 into 18% hundred 6p plus 42p/6 12p equal to 1/7. Sudeep invested 1/8 of a certain sum at 1/8 of a certain sum at 5% per annum for 2 years, and 3/5 of the sum p/8 and the remaining. Okay, so 5p/8 p/8 and 3p minus p/8 plus 3p/5. p/40.
758. Three 79 and ওখানে হচ্ছে 1674 into 4. So it is option C, 12,000. Option C হচ্ছে 12,000. A person invested 1/4 of the sum of rupees 25,000 at a certain rate of simple interest and the rest at 4% per annum. 1/4 হচ্ছে 21%. Second sum was invested. When the second sum was invested, তখন 8টা ফার্স্টে হচ্ছে 21%, সেকেন্ড সাম যখন percent per annum higher, Stephen to invest 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10%, and the remaining 1/5 and the remaining at 1%.
and the remaining at 1%, remaining কত এখান থেকে x/5 plus x/3 x minus 8x/15 means 7x/. Each rate being simple interest per annum, remaining at 1%. Person invested a total of rupees 9,000 in 3 parts. 9,000 in 3 parts. Three parts, 3%, 4%, 6% per annum, and simply at the end of a year received equal interest in all 3 cases. The amount invested at 6% is equal interest, mean equal interest. Total হচ্ছে 9,000 3%.